Okey, ini yang saya katakan tadi, reversible competitive inhibitors, the maximum rate of reaction masih boleh di-achieve, cuma lambat. Kenapa? Because ingat, remember, competitive inhibitor does not change the conformation of the enzyme. Okay, all enzyme are still functional and available, cuma dia lambat saja untuk diisi oleh by the substrate. But then, kalau kita tingkatkan the substrate concentration, the maximum rate of reaction itu boleh di-achieve. Walaupun kita, if let's say kita tidak, if we don't actually kita tidak langsung tambah substrate of the enzyme pun, what will happen is that kita tetap akan achieve the maximum rate of reaction, cuma lebih lambat. Ingat, kena faham the maximum rate of reaction itu bergantung kepada the number of functional and available enzyme. So basically, all enzyme walaupun dia bind dengan competitive inhibitor, disebabkan competitive inhibitor does not change the conformation of the enzyme langsung, enzyme itu actually masih functional and available. All enzyme are still functional and available. Maximum ROR still the same without or with competitive inhibitor, sama sahaja. Tetapi, okay, nanti kita akan tengok macam mana maximum rate of reaction itu boleh berubah apabila adanya binding of non-competitive inhibitor. Right? Sebenarnya itu, have you all seen this meme as well? Okay. Enzyme, substrate, and then competitive inhibitor. You boleh nampak enzyme ini, dia tak tahulah apa masalah. Dia tetap nak tengok dekat competitive inhibitor. Sebab because substrate and competitive inhibitor itu they actually share similarities. Contoh Mamat ni, dia apa dia tengok perempuan ni, maybe lah, okay, perempuan ni cantik seperti dia punya girlfriend. So that's why dia tengok dia punya yang baju merah ni. Instead of dia tengok yang warna biru. Okay, ini adalah meme yang actually my generation grow up with, right? So now kita nak tengok pula the reversible tetapi non-competitive inhibitor. Bila kata reversible non-competitive inhibitor, they are not competing for the same active site of the enzyme. Instead, this non-competitive inhibitor, dia bind dekat allosteric site. So basically, ini adalah allosteric inhibitor. Sebab dia bind dekat allosteric site of the enzyme, menyebabkan the enzyme, the substrate can no longer bind kepada enzyme. Kenapa? Because enzyme itu dah berubah. It causes the conformational changes of the enzyme. Okay, bila dia berubah bentuk enzim, active site pun akan berubah, substrate tak boleh bind dekat di enzim. Okay, agak-agak kalau tadi saya cakap kalau dia merubah the active site of the enzyme, what would happen kepada maximum rate of reaction? Disebabkan enzim itu berubah, the active site itu pun berubah, maka the max rate of reaction akan berubah. So graf tadi, instead of dia macam let's say tinggi macam ni, graf tadi dia dah akan start to reduce like this lah. Dia punya maximum rate of reaction akan berubah. Okay, because enzyme itu, the number of available enzyme, number of available functional enzyme dah berkurang, hence mengurangkan the maximum rate of reaction. As a result, the substrate cannot bind to the active site of the enzyme, which reduces the number of available functional enzyme, hence reduces the maximum rate of reaction. Ini yang dikatakan allosteric effect. Okay, so kalau awak tengok tadi, kita boleh nampak in the absence of non-competitive inhibitor, kita boleh nampak ni adalah original maximum rate of reaction. Tetapi disebabkan adanya binding of non-competitive inhibitor yang merubah bentuk di enzyme, so now the number of enzyme, if let's say this one adalah 100, let's say maximum rate of reaction ini adalah 100, dan let's say satu enzim dia akan lebih kurang sama dengan 1 molar per second of the rate of reaction. Now, if let's say ada 100 enzim, maximum rate of reaction adalah 100 molar per second. Tetapi let's say kita letak non-competitive inhibitor ni, kita letak 30 enzim. If let's say kita letak 30 non-competitive inhibitor. If let's say kita letak 30 non-competitive inhibitor, dia bind dekat enzim, kita boleh nampak 30 non-competitive inhibitor akan bind dekat 30 enzim, menyebabkan the number of available functional enzyme 100 tolak 30 tinggallah 70 enzim. Dan untuk the maximum rate of reaction for this non-competitive inhibitor yang present adalah 70 molar per second. Kita boleh nampak adanya drop, okay, mengikut bilangan the number of non-competitive inhibitor. If let's say sini adalah 100, now disebabkan adanya presence of 30 non-competitive inhibitor, basically the maximum rate of reaction now dah become 70.
Okey, dia punya maximum rate of reaction dah turun, dah berubah disebabkan non-competitive inhibitor telah merubah bentuk enzim itu. The enzyme can no longer bind dekat the substrate, means that the available enzyme, functional enzyme itu hanyalah tinggal 70. Okay, dia akan berkurang dia punya rate of the maximum rate of reaction. Maximum rate of reaction is reduced because the number of available and functional enzyme to catalyze reaction is reduced. Then basically non-competitive inhibitor binds to the allosteric site, changes the conformation of the enzyme, which reduces the number of available, the one that can do activity. Maximum rate of reaction pun telah pun berubah, which is the one kenapa maximum rate of reaction bergantung kepada number of available enzymes is also reduced. That's why the maximum rate of reaction is reduced, because some enzyme have changed conformation, unable to catalyze the reaction. Maximum rate of reaction ini bergantung kepada concentration of available functional enzyme. Okay. Maksudnya sekarang, if let's say kita tambah bilangan substrate sekalipun, dia tidak akan mengurangkan the effect of the inhibitor, sebab dia tidak akan langsung mengurangkan, tidak akan meningkatkan langsung the rate of the maximum rate of reaction. Langsung tidak akan meningkatkan dia punya maximum rate of reaction, because it doesn't matter how much substrate is present, enzyme itu tetap banyak tu saja yang boleh. Okay, the maximum rate of reaction itu masih takat tu saja. Okay, product still akan produce, cuma dia akan mengambil masa yang lebih lama lah untuk dihasilkan. Tetapi awak kena faham, kalau the only way adalah kita tambahkan concentration of enzyme. Kalau kita tambahkan concentration of enzyme, barulah kita boleh restore balik dia punya maximum rate of reaction kepada normal. But this one kita tak cover lah, but I let you know this, okay? Untuk overcome this non-competitive inhibition, kita tambah the concentration of enzyme. Kalau kita nak overcome competitive inhibitor, kita tambah concentration of substrate. Tapi kalau kita nak overcome the non-competitive inhibition, kita tambah concentration of enzyme. Sebab apa? Supaya lagi banyak enzim yang boleh can carry out the reactions, means that maximum rate of reaction akan bertambah lah. But in this case, kita tak tambah langsung enzim, tetapi kita tambah substrate. So it doesn't matter how much substrate is present, the available enzyme yang dah bind dengan non-competitive inhibitor tadi tetap banyak tu. Dia tetap banyak tu saja yang boleh carry out the reactions. Hence, maximum rate of reaction itu takat tu saja. Okay? But then again, this non-competitive inhibitor dia adalah reversible. So kalau kita cabut this non-competitive inhibitor, this enzyme akan restore back to its original conformation. Substrate can still bind to the enzyme. Only when the inhibitor detaches from the allosteric site, the shape of the enzyme and active site will return to the normal. Only then the maximum rate of reaction is restored lah. Only if kita cabut dia daripada this allosteric site, barulah dia boleh restore back kepada normal. Dia punya maximum rate of reaction can be restored. Otherwise, dia memang takat itu sahaja. Okay, so again, ni adalah if let's say no inhibitor present, but this one adalah if let's say non-competitive inhibitor present. Adanya dia akan bind dekat bontot dia tu, dekat dekat dia punya ruang yang lain, this allosteric site, which changes the conformation of the enzyme, reduces the number of available functional enzyme, hence reduces max ROR. Okay, instead of let's say 100, disebabkan ada 30 let's say non-competitive yang terbind dekat 30 enzyme, now hanya tinggal 70 saja available enzyme, automatic maximum rate of reaction pun akan drop kepada let's say 70. Ni adalah contoh molar per second. Hence, here substrate unable to bind at all, reduces the number of substrate that can form ESC, and then product formation pun akan, the rate of product formation akan interfere lah. Produk pun akan terganggu dia punya formation lah. Okay. So again, ini adalah graph of reversible inhibition and enzymatic reaction. Kalau tidak ada inhibitor, dia tetap is like this. Inhibition, no inhibitor, dia sangat rate of reaction tinggi. But then kalau kita tambah competitive inhibitor, rate of reaction akan slow down. Okay, rate of reaction akan slow down sebab dia kena compete dengan ada competitive competitor for the same active site. So dia lambat sikit. Okay, dia lambat sikit, hence dia akan mengurangkan dia punya rate of reaction. Tetapi maximum rate of reaction masih sama. Kenapa? Because enzim itu walaupun begitu dia tidak berubah rupa, tetap let's say ada 100 enzim, satu enzim masih boleh bind dengan substrate. Cuma dia adakah diisi ataupun tidak, itu saja.
But kalau non-competitive inhibitor, bila kita tambah the non-competitive inhibitor, dia bind dekat allosteric site, dia mengurangkan number of available functional enzyme, automatic rate, the maximum rate of reaction akan berkurang. Okay, but still produk akan form lah, cuma dia sangat-sangat lambat. Okay. Last one is, itu adalah the reversible inhibitor yang kita dah tengok, competitive and non-competitive. This one hanya sekejap saja, yang ni I think tak ada dalam syllabus tapi kita beritahu saja. Okay, yang tadi adalah those two, yang the one that I have explained, itu adalah irreversible inhibitor. Reversible inhibitor. Now the last one adalah irreversible inhibitors. Kalau tadi dia bind secara non-covalent bond, in this case dia bind kepada enzyme permanently. Bila dia bind kepada enzyme permanently, dia menyebabkan, bukan menyebabkan promote the action, tidak, dia akan menyebabkan damage to the enzyme permanently. Bila dia merosakkan enzyme tadi akan lost its catalytic properties, is no longer functional. Bila dia no longer functional, maksudnya sekarang dia akan merosakkan enzyme lah. So dia akan, kalau tadi there's both competitive and non-competitive inhibitor, which is both are reversible inhibitors. Dia bind secara non-covalent bond, let's say secara hydrogen bond. In this case, irreversible. Kenapa irreversible? Sebab dia bind kepada enzyme via covalent bond. That's why dia merosakkan langsung enzyme. Langsung akan enzyme ni akan rosak. And this one adalah usually, contohnya adalah those harmful chemical substances. Contohnya adalah mercury. Mercury ini dia akan break the disulfide bond of the enzyme. Dia bind ke enzyme, dia rosakkan sulfide bond, dia menyebabkan denaturing of the enzyme. Silver pun berbahaya kalau dia cair masuk dalam darah. Okay, aspirin, okay, inhibitor of prostaglandin. Aspirin ini dia actually dia boleh mengurangkan, sebenarnya dia adalah painkiller yang paling top. Okay, kalau tak sakit sangat bagi aspirin, memang tak rasa sakit sebab prostaglandin ini boleh menyebabkan rasa sakit. Bila dia inhibit prostaglandin, automatik kita tak rasa sakit, tetapi dia langsung merosakkan prostaglandin ini, so berbahaya kepada diri kita juga. Somehow prostaglandin ini penting. So aspirin ini telah di-ban di beberapa negara. Okay, dan ada juga herbicide, okay, the one yang membunuh tumbuhan, contohnya paraquat. Okay, paraquat ni kalau kita termakan, dia akan menyebabkan ada problem lah dengan kita punya blood sugar level sebab dia interfere with enzymes yang involved in blood sugar level. So basically dia berbahaya lah. And contoh lain adalah nerve gas, carbon monoxide. Okay, let's say this one, kalau ada orang yang nak bunuh diri kan, orang itu akan lemaskan diri dia di dalam kereta dengan apa, dia exhaust dia tu dia masuk dalam dia masukkan dalam dia punya tingkap, lepas tu dia tutup tingkap. So basically dia akan hidup carbon monoxide. Carbon monoxide masuk dalam paru-paru, dia akan bind dekat all those enzyme dalam badan. Automatic body akan stop function. Sebab apa? Enzyme rosak, so automatic body akan stop functions, maka dia akan meninggal lah. Okay, dia akan mati. Alright, itu yang ini adalah the reversible, not irreversible inhibitors yang sangat-sangat berbahaya. Alright, so itu saja untuk topik chapter 4 biocatalysis. So boleh tengok ada lecture and then boleh start dengan past year question. Nanti past year question tak banyak, nanti saya tengoklah yang mana. Alright, thank you class.